现代的酿造技术。当然，它有 by European cultures. Gaomajos. Okay? The Georgians have their own language, own culture. 尽管有高水啊，高水。Very interesting because they will go with meat and they're so different. 他说以前他也像大家一样，都根本就不了解。Anyone else visited Georgia before? 格鲁家是不是来自美洲啊？ This is monastery wine, so it's wine making technique where the wines are made in clay. 传统酿酒厂，然后这个酒的话，它叫。It's a small religion, but it is really unique in this whole Caucasus area. It's very, wine culture comes from there. Of course, China is very familiar with French wine. That's where the market began in China. But what Georgian wine has to offer are a broad diversity of grape varieties to try, new styles to try, and wines that are a little bit lower in alcohol and offer a real freshness and vibrancy of fruit. And for the collectors, of course, saparavi ages beautifully. So I think there are different styles for different types of consumers in China. ქართული ღვინის ცნობადობა იზრდება, მაგრამ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაოების შედეგად მივახციეთ ამას. Ძალიან დარგი არის ჩართული ქართული ღვინის პრომოციაში ჩინეთის ბაზარზე, იქნება ეს ღვინის ეროვნული სააგენტო, თვითონ ღვინის კომპანიები ძალიან აქტიურობენ და ყველა დონეზე, იგივე სამთავრობო დონეზეც ურთიერთობები ჩინეთთან უმჯობესდება, რაც რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს ღვინის გაყიდვაზეც. მოგეხსენებათ ჩინური ბაზარი და ჩინეთის ბაზარი მსოფლიოში ყველაზე დიდია და ღვინის თვალსაზრისით ყველაზე მზარდია. ფასდაუდებელ საქმეს აკეთებს ღვინის ეროვნული სააგენტო, წარმოადგენს ქართულ ღვინოს უკეთეს პოპულარიზაციას ამ ბაზარზე. China is a very open country for a lot of countries making wine, and the people are learning very fast and more about wine. It's just today they begin really to consume wine, and so it's a white card for everybody. Today is a very first time for me to taste the Georgian wine, and it's a very fresh image in my opinion, even though I'm a sake sommelier. For me, it's it got a very wide range of the wine, and its making method also pressed me for those, the clay method is very pleased me, and I think in China market is a very big. China is a very big geography. It's very big country, and I think different kind of wine will match different kind people's taste. So I think it's a great prospect market for Georgian wine in China. I find Georgian wine is very elegant, very sophisticated, and Georgian wine is old world wine. But Georgian wine being introduced in China just right now, it is a new wine. So it's very interesting for an old wine world and go to a new wine world market, particularly China's emerging market. Main country and a little bit in the Ukraine. So the thing to talk about though is traditional and modern style. I'm going to introduce in the past King George XII. And this is important because in the more I might suggest has long length. Can you still taste it? A chateau is of course a French name. So our next wine, number 10. Wines you can discover, wine culture you can discover here by taste.
შეიძლება ითქვას, რომ ჰონგ-კონგის ბაზარი ქმნის მოდას, არა მხოლოდ ჩინეთში. ზოგადად მოდის შექმნელია და ჩინეთის ბაზარზე გაყიდვებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჰონგ-კონგშიც კარგად ვიყოთ წარმოდგენილი. დღეს დებრა მეიბურგმა უკვე ღვინის იმპორტიორებს და ღვინის პროფესიონალებს გააცნო ქართული ღვინოები, აქ იყო როგორც თეთრი, ასევე წითელი, საფერავი, უსახელავი და რა თქმა უნდა ქვევრის ღვინოც, რომელიც ჰონგ-კონგში პოპულარული არის და გამორჩეული, ყველას აინტერესებს, როგორ მზადდება ჩვენი უნიკალური ღვინოები. Because what I think is that Georgian wine is very unique. It's very different from what a lot of people taste before, like Australian wine or Chilean wine or even French wine. They have, first of all, the different type of grapes, and then for me, the aroma is different as well. But it is pleasant. It is not. It is pleasant in a different way. But again, we need the consumer to understand that. And looking at the pot and all this cellaring without using traditional oak, this is really amazing. I mean, heritage, the culture, and the long history and sustainability. 8,000 years, 600 years, even longer than Spanish, whatever you say. So it's beyond imagination. For the market, I think it needs to do a little more marketing because it's not an ordinary wine, and also not too much in the market too. So very selective. So you have to target special group of people who would want to try out something new, who had the adventurous kind of idea, and also through Deborah, guided tour and food and beverage F&B matching would be the first stop to market the wine here.